হ্যালো স্টুডেন্ট, উচ্চ মাধ্যমিকের 2024-25 এবিটি টেস্ট পেপারের ইংলিশের পেজ নাম্বার 183 এমসিকিউ সমাধান। এর আগে পেজ নাম্বার 16 থেকে শুরু করে 170 এমসিকিউ সমাধান করে দেওয়া আছে। যারা তোমরা দেখোনি, তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং প্লেলিস্ট লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে তোমরা ভিডিওটা দেখে নিতে পারো। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো। চলো শুরু করা যায় পেজ নাম্বার 170 এমসিকিউ সমাধান। পেজ নাম্বার 183 প্রোজের question number 1. Page number 183 English prose question number 1. The perfume coming from the girl's hair was option A mild, option B strong, option C tantalizing, option D irritating. সঠিক answer is option C tantalizing. Question number 2. Dr. Clown father started his day option A at 4 a.m. Option A namaz, option B breakfast, option C morning walk, option D collecting coconut. সঠিক answer is option A namaz. Question 3. The lady Mrs. Jones wanted to boy Rosa to comb his hair because he would look option A beautiful, option B tidy, option C presentable, option D appropriate. Sodic answer is option C presentable. Question 4. The hermit was known for his option A wit, option B wisdom, option C anger, option D humor. Sodic answer is option B wisdom. Poetry. Question number 5. Green twigs that rises from close to the ground are option A straight, option B curled, option C cropped, option D crinkled. Sorry, answer is option B curled. Question 6. The poem Asleep in the Valley is option A sonnet, option B a ballad, option C an epic, option D a lyric. Sorry, answer is option A sonnet. Question 7. The poet asserts that his friend will never lose possession of it. Option A health, option B property, option C wealth, option D beauty. Correct answer is option D beauty. Question 7. Keats celebrated in the poem The Poetry of Art. Option A absence of romanticism, option B the song of the classical, option C the music of the art, option D the song of the cricket. Correct answer is option C the music of the art. Grammar. Question 9. Natalie is in her option A teens, option B mid 20s, option C mid 40s, option D mid 30s. Correct answer is option B mid 20s. Question 10. Prabhakov comments that Lomov have had in their family option A autocracy, option B loancy, option C hypocrisy, option D democracy. Correct answer is option D loancy. Question 11. The proposal was originally written in option A French, option B English, option C Russian, option D German. Correct answer is option C Russian. Russian is the correct answer. Question 12. Chubukov is a lawyer, option B merchant, option C physician, option D landowner. Correct answer is option D landowner. এই ছিল পেজ নাম্বার 183 এর এমসিকিউ সমাধান। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো।